Hi everyone, welcome back to my channel RM Edutech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো অসম লোকসেৱা আয়োগ আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ দুটামান ইম্পৰ্টেন্ট নটিফিকেশন এবাৰ চাই লওঁ নটিফিকেশন কিটা কি প্ৰথম নটিফিকেশনটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন ফৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট টু দা পোষ্ট অফ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সিভিল মেকানিক্যাল ইলেক্ট্ৰিক্যাল কেমিক্যাল আন্ডাৰ PHC ডিপাৰ্টমেন্ট Next notification to hoise regarding interview of viva post for the post of Inspector of Factories under Assam under Labor Welfare Department. Erota notun notification ahise. Eta taka ami ebar pohila hok ki boli ahise. Yat apnaloke dekhise notification date to 18th of November 2024. Yata lekha ase APSC for verification of documents on 29th 38th 2024 and 3, 4, 5th December 2024 at 10:30 AM in connection with recruitment to the post of Junior Engineer, Civil, Mechanical, Electrical, Chemical. Aro ekini roll number, egute roll number kini taloke di dise. Ebar apnaloke nije check kori lobo document verification na karone. Important ta point ase etu moi pohi disu. Apnaloke jiman testimonials ase original logote apnaloke photocopy loi jabo laibo self attested. Our form declaration ekon apnaloke kod pabo declaration form ekon apnaloke APSC site ot goi forms boli eta option thake forms ot goi apnaloke declaration form kon pabo ekini important baki teketloke ako hard copy napotai document verification agon teketloke di dise it may be noted that being called for document verification doesn't give the right candidate a right to claim for selection so of course document verification agane matise final selection play noy Another point is that candidates must ensure their attendance for document verification as per date and time mentioned above. No intimation letters will be issued. Failure to attend for document verification on their respective date and time will lead to cancellation of their candidature. Ekita ase important point. Iti ami next important point notification to ebar sai lo aho. Next notification to hoise regarding interview / viva. Inspector of Factories under Assam under Labor Welfare Department 13 September 2024 reporting time dise 9 bajat same original documents loi jabo laibo self attested loi jabo laibo state government employee hole NOC nibo lagibo form ekhon apnaloke APSC website goi forms pabo aru eta important point no intimation letter to the eligible candidates shall be sent separately intimation letters shall be uploaded on 6th of December 2024 in the APSC website Our interview আছে 13 December 2024 তো এইখিনি আছিল ইনফৰমেশন যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ